that captures the essence of today's theme. The spark of innovation lights the road to a sustainable future where artificial intelligence drives the wheels of progress. We did offline faculty development program on the role of artificial intelligence in electric vehicles and charging stations organized by the RVSCET. It's a moment of pride in dignitaries, respected faculty members, and innovation and sustainability. Let us begin this auspicious occasion by paying respect to our mother tongue, Tamil, a language rich in heritage, culture, and pride. That marks the beginning of this academic event, symbolizing the removal of darkness and the spread of knowledge. I request our respectful dignitaries to kindly come forward for the lighting of the lamp. With the blessings of our beloved chairman, Vijay Sri Kuppusamy Ayya, it gives me an immense pleasure to extend a warm welcome to you all to the AICTE ATAL Faculty Development Program on the role of AI in electric vehicle and charging stations, organized by the Department of EEE, RVS College of Engineering, Coimbatore. I take this opportunity to extend a hearty welcome to our chief guest, Dr. Sankaranarayan sir, former director, NIT Puducherry, Karaikal, who has accepted our invitation and spared valuable time to inaugurate this program. I also extend my warm welcome to our principal sir, Dr. G. Mohan Kumar sir, who have always been a pillar of and motivation for our all academic and research activities. Welcome sir. A special welcome to our resource person, Mr. K. Baradan sir, Ozotech Automobile Private Limited, Coimbatore, who will be sharing their rich knowledge and expertise through this FDP. I extend my warm welcome to all the faculty participants from various colleges and universities across the country. Once again, I welcome you all for this inaugural session. Thank you. Next, I invite our coordinator of the ATAL FDP program, Dr.S.S.Sivaraju sir, to honor our resource person, Mr. K. Baradan, as a token of respect and recognition for his valuable insights and expertise. Address. Good morning. So it's really a happy occasion. ATAL Academy's Faculty Development Program. And for this, we have our Director Academics and former Director of NIT Puducherry, Dr. Sankaranarayan sir, amongst us. And the CEO and founder of Ozotech Automobile Private Limited, Mr. K. Baradan, is also on the stage. On behalf of everyone, I joined the organizing committee in welcoming both of them. Welcome you, sirs. Dr. Sivaraju, the coordinator of this ATAL, organizing team of this ATAL Academy FDP, faculty members from various institutions who are coming here as the participants of this FDP, and our faculty members and my dear students. AI in electrical vehicle and charging stations. It's a latest topic actually. E-vehicles are increasing and the world is looking after transforming all the available automobile into e-vehicles. Whether e-vehicle are 100%
green or not. As on date, the green environment is, by experts' view, globally it is accepted only through e-vehicles. The green environment can be easily achieved. Lot of vehicles we are seeing. The thing is, when it is introduced, it was less priced, but now e-vehicle cost is very, very high. Let us leave it to the automobile. E-vehicle doesn't need a lot of mechanical mechanisms. It is very easy for everyone, including girls, to drive, and even scooters are, we are seeing at least 1 scooter out of 10 as of now in the roads, e-scooter, and it is going to be slowly coming up. Lot of funds are released by central government to make the charging faster. They need the help of engineering institutions, its faculty members and students to come up with innovative ideas to make charging, e-charging, a faster one and an easy process. Because if you are going to a bunk, fueling is a matter of 5 minutes, but charging requires more time. So there is also a provision of innovative ideas, invitation in central and state governments. With a lot of forums they are proposing, and further grants are also available. And after that, after the life of the vehicle, what about the disposal of battery wastages? For that also researches are going on and a lot of funds are available. So it is an area on date on which both the governments, state and central governments, are focusing for various means and reasons. A very apt title by Electrical and Electronics Department. First of all, I congratulate Dr.S.S.Sivaraju for applying with an apt title to AICTE, and through that he received. Congratulations, Sivaraj, for that. And their faculty members too. And of course, our institution is about to set up a center of excellence in e-vehicles. Right? Already solar energy center of excellence is available, and we are taking care of the solar energy generation of the entire institutions. And now e-vehicle also. There is a lot of scope for, my dear students, for you to take up your projects or ideas in this area, so that your department itself will take care of you. And artificial intelligence, wherever we are going, nowadays everywhere the word artificial intelligence is spelled out. Last week also there is a program by computer science, and the guest who came here is very particular on artificial intelligence, and every college is having a branch called artificial intelligence, and either data science or machine learning, whatever it is. Artificial intelligence, as we understand, it supports human for problem solving in various types. How to effectively implement things is helped intellectually by artificial intelligence. It's not replacing, it is helping. Artificial intelligence is integrated with electrical vehicle and the charging stations. Only then, as I mentioned, the e-charging will be highly faster. At least when we are parking a car for charging, taking a cup of coffee, by that time, 10 minutes, by the time if it is enough for charging, it is a very good
innovation. So how you can use artificial intelligence for these purposes is also going to be discussed, and the faculty members from various premier colleges are visiting. Industrial visit is organized. Another industrial personnel are going to arrive for participants to discuss about various topics, and the AICT itself is framing a framework. How many percentage of academicians, how many percentage of industrialists are to take classes like that. So I think it is a packed program for all the participants. My only advice to faculty members from various engineering colleges, it is not a FDP which was arranged earlier, to which either you are coming or going, not coming, it will be happened. But here it is not like so. Every day your photographs are to be uploaded and your photos are to be appeared. And after that there is a session, feedback session, and in which the marks evaluation will also be happening for you, how you have taken up this FDP. Dear faculty members, deputy yourself for all the 6 days, come earlier, participate fully so that you can gain knowledge, and it is very easy for you to disseminate the gained knowledge to your students. So with this, I once again welcome all the faculty members from other colleges to RVS College of Engineering and Technology for taking part in this FDP, and let this FDP be a grand success in your knowledge gathering period and in your life too. Congratulations to organizing team once again, and thank you for the opportunity. Thank you, sir, for inspiring and motivating address. Your words have truly encouraged all of us and set a wonderful tone for today's program. Now, it's a privilege to welcome our chief guest, Dr. K. Sankaranarayana Swami, with a PhD from the Indian Institute of Technology, Madras, in Mechanical Engineer. He has completed BE Honours from PSG College of Technology, Coimbatore, MTech from the IIT Madras, PhD from the IIT Madras. His academic interests include CAD/CAM, pressure vessel design, vibrational analysis, industrial safety, and laser material processing. I joined the organizer and the principal in welcoming Mr. Bharatan, CEO and founder of Ozotech Automation, for this ATAL workshop. In fact, he's the apt person to kickstart this ATAL workshop with his lecture on Introduction to Electric Vehicles and overview of vehicular mechanics. Well, when we talk about EVs, without green energy, EV is going to vehicles. EV is going to pollute more, because energy is produced at that time. That maximum efficiency of thermal power stations is around only 30%, and from that, when you convert into electrical energy, the efficiency is around 90%. So net energy, net conversion rate is coming to around 27% maximum. But when you go for green energy, that carbon emission which is taking place at conversion of converting electrical energy is getting reduced. So EV development is going hand in hand with green energy, and we have a lot of green energy available with us, and it has to be properly tapped and it has to be properly utilized. There is some scheme for your wind turbine energies, but for solar energy still we are a long way to go, and we have a center of excellence over here,
and good expertise available, the research is going on in that direction. Well, when it comes to EV chargings, that is, as the principal told, it is if it is a time-consuming process, you cannot utilize it. Even for long distance travel, those people who are having EVs, they are having this conventional vehicles also, because for long distance travel, they need to depend on right now on conventional vehicles. Because for 400 to 500 kilometers range, if you want to have the travel, it is difficult right now to use EVs. Initially, there was a discussion about changing the batteries. At when the battery is about to dry off, you have to at the station you can give that, and charged batteries you can put in and you go with it. And there are a lot of other technical issues associated with it. That may not be a success. That may not become a successful model. The only success will come in having a fast charging. And now AI is ubiquitous now. Any field you take, AI is applicable. But we have to use AI with caution. Now earlier they used to say anything you can Google, you can get the answer. But Google will give you all the things, including a lot of trash. And you have to decipher the proper information needed for you. The same thing will be there with AI also. Usage of AI has to come along with its proper understanding and taking the relevant information from it. That's why AI application is a critical one. And when I see the number of programs that are being, the lectures that are being presented over here, I see a lot of things on AI and how to use it AI. How to use it AI is a very, very important topic. And I'm happy that there are so many lectures are being delivered on this. This ATAL program is a really wonderful thing which brings the people who are interested in this area, especially faculty, and it may give them a platform to interact with the industry people in it. And one important thing with this ATAL program is it calls for lectures being delivered by industry people. That's one way of bridging the gap between industries and institutions. Unless the gap between industries and institutions are bridged, now that see a lot of intellects available in the institutions, both among the faculty as well as the young minds. Young minds will come up with wonderful ideas. If that has to be harnessed properly, the interaction is very, very important. I am happy this ATAL programs bridges the gap, and I expect the participants who are in this ATAL program will be having a fruitful interaction with the expert persons, those who are delivering the lectures here, and with that take forward their research in this area. I wish all the participants all the best and good fruitful interaction with among themselves as well as with the experts who are delivering lectures over here. I wish you all the best. Thank you. He enlightened us and provided a strong foundation for today's learning. Now, we are honored to have with us our resource person, Mr. K. Bharathan, CEO and CEO Private Limited. Ozotech has started in 2002. He began as an engineering venture driven by the motto, innovation to serve telecom with its fixed cellular terminal, and later expanded into industrial automation. In 2018, Ozotech entered the electric mobility sector, launching its first electric scooter, Flio, in 2020. Known for its rugged build and affordability, Flio became a success, especially in rural and semi-urban markets. By 2025, the Flio family grew with Flio Pro, Flio Max and Flio Neo models, catering to diverse users. Continuing its innovation streak,
Ozotech launched the Beam series in 2025, aiming for large-scale production and a $50 million turnover. May I request all participants to give a warm round of applause as we welcome Mr. K. Bharathan sir to the stage. Thank you all. அனைவருக்கும் வணக்கம். சூப்பர். ஏன்னா ஒரு இன்னைக்கு நடக்கிறது ஒரு ஃபேக்கல்டி டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம். You are the one who tune our futures because you students குழந்தைங்க வந்து நம்மக்கிட்ட வர்றாங்க, ஃபேக்கல்ட்டியாக நாம தான் அவங்கள வந்து நெக்ஸ்ட் இந்தியாவாக டியூன் பண்ணுறோம். கரெக்டா? ஸோ இந்தியாவுடைய ஃபியூச்சர் யார் கையில் இருக்குது அப்படின்னா ஆப்வியஸாக ஃபேக்கல்ட்டிஸ் கையில் தான் இருக்குது. ரைட்? இதில் யாராவது மாற்று கருத்து இருக்க முடியுமா? இதில் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்ல முடியும். ஒரு பையனையோ பொண்ணையோ இது ஏன் குழந்தைன்னு யார் சொல்லுவாங்கன்னா ரெண்டே பேர் தான் சொல்லுவாங்க. பேரண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க, அதுக்கப்புறம் ஃபேக்கல்ட்டி சொல்லுவாங்க. கரெக்டா? யாருப்பா அப்படின்னா சார் அவர் என் பையன் சார் சொல்லுவீங்களா மாட்டிங்களா? ரைட்? இதே வேறு எங்கே வேணாலும் நீங்கள் போங்க, அந்த வார்த்தை வராது. ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் இருந்தோ ஏதோ ஒரு இடத்துல இருந்தோ என் எம்ப்ளாயின்னு தான் வருமா தவிர என் குழந்தைன்ற வார்த்தை வராது. ரைட்? ஸோ இட் நேச்சுரலி மீன்ஸ் யூ ஹாவ் த ஈக்குவல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தட் த பேரண்ட்ஸ் ஹேவ். அந்த குழந்தைங்க கிட்ட உங்களுக்கு தான் ஈக்குவல் ரைட்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது அவங்களுடைய ஃபியூச்சரை டியூன் பண்ணுறதில்ல. கரெக்டா? இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன சொல்ல வரேன்னா, ஒரு குழந்தை ஒரு 3 வயசு 5 வயசு வரைக்கும் வேணால் அவங்களுடைய பேரண்ட்ஸுடைய அரவணைப்பில் ரொம்ப நாள் இருந்திருக்கும். அதுக்கப்புறம் அதிக நேரம் அந்த குழந்தை எங்கே ஸ்பெண்ட் பண்ணது டைம் என்ன ஃபேக்கல்ட்டிஸ் கூட தான். ஸ்கூலுக்கு அனுப்பிச்சிடுறோம், காலையில் அவசரமாக சாப்பிட்டுச்சோ இல்லையோ ஸ்கூல் புக்ஸ் எல்லாம் எடுத்து பேக் பண்ணி ஸ்கூலுக்கு அனுப்பிச்சிடுறோம். கரெக்ட்? இன்றைக்கெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப ஃபாஸ்டரான லைஃபாக இருக்குது. ஸோ 2 பேரும் வேலைக்கு போகிறவங்க இருக்காங்க. நேச்சுரலாக 2 பேரும் வீட்டுக்கு வரக்கூட கொஞ்சம் டிலே ஆகலாம். ஸ்கூல் டைம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஸ்பெஷல் கிளாஸ் வேறு ஏதோ ஒரு டைமு. ஸோ அவங்களுடைய மோஸ்ட் ஆஃப் த யூஸ்ஃபுல் டைம் ஸ்பெண்ட் வித் ஃபேக்கல்ட்டிஸ். இது கரெக்டாக நான் சொல்கிற பார்வை? தேங்க்யூ. ஸோ ஷேப்பிங் த ஃபியூச்சர் ஆஃப் இந்தியா இஸ் இன் ஹேண்ட்ஸ் வித் யூ பீப்புள். கரெக்டா? ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ப்ரோக்ராம். எனக்கு ஆக்சுவலாக ஒரு 2-3 டேஸ் முன்னாடி இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தாங்க. சின்ன சேஞ்ச் வந்துடுச்சு நோட்டிஃபிகேஷனில் ப்ரோக்ராமில். எனக்கு இப்போது கொஞ்சம் டைட் ஷெட்யூல் தானே, 1 வீக்கில் தீபாவளி இருக்குது. அந்த டைட் ஷெட்யூல்லையும் பரவாயில்லைங்க சார் நான் வர்றேன், நிச்சயம் இருந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிடுறேன்ட்டு இன்றைக்கி இங்கே வந்திருக்கிறதுக்கு காரணமே தேங்க்யூ. ஏன்னா வி ஆர் ஆல் ஹாவ் சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஏன்னா நான் தனி, நீங்கள் தனி, இன்னொருத்தர் தனி கிடையாது. நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்தது தான் இட்ஸ் அ சொசைட்டி. ரைட்? அப்போ நிறைய இஷ்யூஸ் இருக்குது இங்கே நம்ம அட்ரஸ் பண்ண வேண்டியது. அப்படிங்கும்போது ஹூ இஸ் கோயிங் டு அட்ரஸ் அப்படின்னா த சொசைட்டி நீட் டு பி அட்ரஸ்டு. அப்போ அது எங்கேருந்து வரும், வேர் டு வி ஸ்டார்ட் அப்படின்னா வி நீட் டு ஸ்டார்ட் வித் த ஃபேக்கல்ட்டிஸ். ஏன்னா உங்களுக்கு நான் சொல்கிறது மூலியமா என்ன உங்கள் ஒருத்தர்கிட்ட நான் பேசுறது கிட்டத்தட்ட ஒரு 1000 குழந்தைகிட்ட பேசுறதுக்கு சமம். ஸோ ஐ நோ த இன்டென்சிட்டி ஆஃப் ஈச் அண்ட் எவ்ரி செகண்ட் ஹியர். ஓகே? ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு என்னுடைய டாபிக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்மால் ப்ரீஃபிங் பண்ணிடுறேன். வாட் இஸ் ஆக்சுவலி ரிக்வயர்டு ஃபார் த ஃபியூச்சர். ஏன்னா உங்ககிட்ட படித்த குழந்தைங்க ஒருத்தரும் ஒரு பெரிய இடத்துல இருக்காங்கன்னா அப்போ என் குழந்தைப்பா இன்னைக்கு அந்த இடத்துல இருக்கான், என் குழந்தை இன்னைக்கு இந்த இடத்துல இருக்கிறான் அப்படின்னு நிச்சயமாக நம்ம பெருமையாக சொல்லிப்போம். கரெக்டா? அந்த கிரெடிட் ஆப்வியஸ்லி இஃப் யூ ஆர் டேக்கிங் ஆர் நாட் இட் கோஸ் டு த டீச்சர்ஸ். ஈவன் பேரண்ட் கூட அந்த கிரெடிட் எடுத்துக்க மாட்டாங்க, டீச்சர்ஸ் தான் எடுத்துப்பாங்க. இதில் ஏதாவது மாற்று கருத்து இருக்கா? ரைட். ஓகே. ஒரு ஸ்மால் வீடியோ நான் ஃபஸ்ட்டு ப்ளே பண்ணுறேன், அதை பாருங்கள். அந்த ஃபஸ்ட் போஸ்ட்டில் வந்த வீடியோ ஆக்சுவலாக எஸ்டர்டே நேற்று வந்து ஒரு ஏன்னா இப்போ மோர் ரெலவெண்ட். ஏன்னா இப்போ ஏஐ தான் ஃபியூச்சர் அப்படின்னு நம்ம பேசுகிறோம். ஏஐ எந்த இடத்துல எந்த மாதிரி ஆப்ரேட் ஆகுது, ஏஐயோடைய தேவை இவ்வளவு டிராஸ்டிக்காக முதல்ல ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஏன் வந்தது அப்படின்றது எல்லாமே வந்து இந்த ஒரு சின்ன வீடியோ கிளிப், ஒரு 5 மினிட்ஸ் வீடியோ கிளிப்பு ஃபர்ஸ்ட் போஸ்ட் நியூஸ் சேனல் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதிலிருந்து நான் ஆக்சுவலாக இங்கே ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுக்காக டவுன்லோட் பண்ணியிருந்தேன். ப்ளே பண்ணுங்கள். ஆடியோ வரல?
A new reality is transforming the job market. The race for work now includes machines, and Gen Z is feeling the pressure. The first jobs of a career are shifting. Entry-level roles are increasingly automated into lines of code, and the impact is impossible to ignore. Tasks once handled by graduates are being taken over by artificial intelligence. As companies pour billions into AI infrastructure rather than new hires, experts warn of a looming job apocalypse, a challenge that could redefine the nature of work. Here's our report. It was once a simple story. You studied hard, you landed that first job, and if you worked your way up, the corner office was yours. But that story is being rewritten by a machine. For Gen Z, the first step into the workforce is starting to vanish. Artificial intelligence is taking the entry-level job and turning it into code. The spreadsheets, the admin, the research. Work that once taught you how a company runs is now being done faster, cheaper, and without a salary. A new global study puts it bluntly. Business leaders are choosing artificial intelligence over new hires. 41% say AI is already letting them cut headcount. 31% now look at an AI solution before hiring a person. 2/5 of those surveyed say junior roles have already been reduced. And a quarter believe most entry-level tasks could soon be automated. This is according to a British Standards Institution survey of 850 business leaders. The survey was conducted across the United States, the UK, France, Germany, China, Japan, and Australia. But behind those numbers is a deeper tension. Leaders say AI is unlocking enormous opportunities. It boosts productivity, it fills skill gaps, and it cuts costs in ways that were once unthinkable. 3/4 of executives now expect new AI tools to deliver results within the next year. But those gains are coming with a cost. Nearly 4 in 10 leaders in the survey admitted that entry-level roles have already been reduced. The disruption caused by AI is now playing out across the workforce. It's not the Gen Z alone who is affected. Companies are cutting jobs and they are starting at the bottom. As of this month, reportedly more than 180,000 tech workers have been laid off globally this year. Entry-level positions are often the first to go. They are predictable, they are process-driven, and they are now easily automated by software that never takes a break. That's why the first step into a company is disappearing. In the United States, data showed entry-level job postings for traditional corporate roles decreased by approximately 15% last year. Another US report this year revealed a dangerous picture. Workers between the ages of 22 and 25 in jobs which are most exposed to AI have seen a 13% decline in employment since 2022. For many, this is the toughest job market they have faced in years. Some are calling it a job apocalypse. But here's the contradiction. Even as businesses shrink their workforces, they are spending more than ever on artificial intelligence. Companies including Microsoft, Google, Meta, and Amazon, among others, are pouring record sums in AI infrastructure. Exciting chapter of search here. The message from boardrooms is clear. Automation is no longer a side project. It is the business model. Efficiency is the priority. And anything that can be automated will be. Good. That shift has consequences far beyond the payroll. Fewer entry-level roles mean fewer opportunities to learn on the job. Without that early exposure, young workers risk missing out on vital skills. And without that first step, building a career becomes harder. So for the Gen Z, the challenge is no longer just to get hired. It is to stay ahead of the machine. Want the facts? The latest developments. News that gets straight to the... Okay.
இது ஆக்சுவலாக ஜஸ்ட் எஸ்டர்டேஸ் வீடியோ. நீங்கள் யூடியூப்பில் சர்ச் பண்ணால் கூட வரும் சேம் வீடியோ. இது வந்து ஒரு குளோபல் சர்வே. இது என்ன சொல்ல வர்றாங்கன்னா, இட் இன்க்ரீசஸ் த இன்ஸ்டிடியூஷன் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி கேப் ஏஐ. ஆக்சுவலி என்ன ரீசன்னா, இப்போ ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனில் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு ஒரு டிகிரி கம்ப்ளீட் பண்ணுறாங்கன்னா, தே ஹேவ் அ சர்டன் லெவல் ஆஃப் ஸ்கில்ஸ், ரைட்? அப்போது ஒரு கம்பெனி என்ன செய்யும், அவங்கள ரெக்ரூட் பண்ணும். ஒரு 6 months அல்லது ஒரு சர்டன் பீரியட் வந்து அவங்கள ஒரு ட்ரைனிங் பீரியடில் இருக்கும். ஏன்னா அந்த கம்பெனிக்காக அவங்கள ஃபைன் டியூன் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு ஒரு என்ட்ரி லெவல் ஜாபை அலோகேட் பண்ணும். ஸோ ஒரு 6 month பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பீரியடாக இருக்கும் எனி கம்பெனி. அதுக்கப்புறம் ஒரு 1.5 years ஆர் 2 years வந்து அவங்க அந்த ஜாபில் இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய பர்ஃபார்மன்ஸு மற்ற க்ரைட்டீரியா பேஸ் பண்ணி அவங்க அடுத்தடுத்த லெவல்ஸுக்கு போவாங்க. இதுதான் வந்து இன்னைக்கு ஜாப் மார்க்கெட்டில் இருக்கிற ஒரு யதார்த்தமான இடமா இருக்குது. பட் ஏஐ அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக என்ன செஞ்சிட்ருக்கு அப்படின்னா, இந்த என்ட்ரி லெவல் ஜாப்ஸ்ன்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு டீம் இருக்கும், ஒரு 10 பேரோ 20 பேரோ இருப்பாங்க. அதில் ஒரு டீம் லீடு இருப்பார். டீம் லீடுக்கு தெரியும் என்ன ப்ராஜெக்ட், என்ன டைம் லைன், எப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணி கொடுக்கணும் அந்த ப்ராஜெக்ட் அப்படின்ற ப்ரெஷர் எல்லாமே வந்து டீம் லீடுக்கிட்ட இருக்கும். அவர் அந்த ப்ராஜெக்டை அந்த டீம் மெம்பர்ஸுக்கு பிரித்து கொடுத்து ஒர்க் எஃபிஷியன்சி எடுத்து அதை கம்ப்ளீட் பண்ணி சப்மிட் கொடுப்பார். இதுதான் வந்து அந்த பேஸ் லெவல் ஆஃப் பிரமிடில் இருக்கிற ஒரு ஸ்ட்ரக்சர். பட் ஃபார்ச்சுனேட் ஆர் அன்ஃபார்ச்சுனேட், இது உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். நீங்கள் பின்னாடி இருக்கிற மற்ற வீடியோஸ் எல்லாமே சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இந்த ஜென்சி இஸ்யூஸ் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே வந்து ஒரு வருஷம் 2 வருஷமாகவே நிறைய வீடியோஸ் உங்களால் பார்க்க முடியும். நிறையா இந்த மாதிரி நியூஸ் சேனல்ஸ்லேருந்து எல்லாமே ரிப்போர்ட்ஸ்லேருந்து எல்லாமே பார்க்க முடியும். ஏன்னா ஒரு மிடில் மேனேஜ்மெண்ட் எம்ப்ளாயி rather than hiring a Gen Z person, go for automation. இதுதான் இன்னைக்கு இருக்கிற கிரவுண்ட் ரியாலிட்டி. என்னன்னா இது வந்து கம்பெனிக்கு ஒரு சைடு வந்து அவங்களுக்கு என்ன ப்ரெஷர்னா, they are committed. ஏன்னா கம்பெனி ஒரு ப்ராஜெக்ட் டிக்ளேர் பண்ணும். ஒரு டீம் லீடுக்கும் அந்த ப்ராஜெக்ட் தெரியும். மேபி இட்ஸ் எ பிக் ஆர்கனைசேஷன்னா ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஆர்கிடெக்ட் இருப்பார். அவர் வந்து ஒரு ஃபுல் ப்ராஜெக்டை நிறையா சப்மாடியூல்ஸாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணுவார். ஏன்னா கிளைண்ட்டுக்கு ஒரு டைம் லைன் கொடுத்துருப்போம். இந்த டைம் லைனில் ப்ராஜெக்டை டெலிவர் பண்ணுறான்னு ஒரு டைம் லைன் கொடுத்துருப்போம், ரைட்? அப்போ அந்த டைம் லைனில் டெலிவர் பண்ணுறதுக்கு ப்ராஜெக்டை மாடியூல்ஸாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணுவாங்க. பண்ணி ஒரு டீம் லீட் கிட்ட வரும். அவங்க அந்த பேஸ் லெவல் எம்ப்ளாயீஸை வச்சு அவங்க வந்து ஒரு 9 to 6 ஜாபில் இருப்பாங்க. அந்த பேஸ் லெவலில் காலையில் 9 மணிக்கு வருவாங்க, ஈவினிங் 6 மணிக்கு அவங்களுடைய ஜாபை முடிச்சுட்டு போவாங்க. அவங்களுக்கு வந்து டைம் பவுண்டு காலையில் 6 to 9 தான் அந்த பேஸ் லெவல் எம்ப்ளாய். பட் ஆனால் ஒரு மிடில் மேனேஜ்மெண்ட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த மாதிரி டைம் பவுண்டுன்னு இருக்காது. அவங்க 11 மணிக்கு வரலாம், 8 மணிக்கு போகலாம், 10 மணிக்கு போகலாம். பட் தே நீட் டு கம்ப்ளீட் தேர் ப்ராஜெக்ட் ஆன் டைம். ஏன்னா அந்த மாடியூல் அந்த டைமில் முடிச்சா தான், இதே மாதிரி நிறையா டீம் லீட் அவங்க மாடியூல் ஆன் டைமில் முடிச்சு கொடுத்தா தான் என்டையர் ப்ராஜெக்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஆகும், கிளைண்ட்டுக்கு டெலிவர் பண்ண முடியும். கரெக்ட்? இட்ஸ் த கிரவுண்ட் ரியாலிட்டி. பட் ஃபார்ச்சுனேட் ஆர் அன்ஃபார்ச்சுனேட் இன்னைக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா, இந்த ஒரு 1 or 2 years இருக்கிற இஷ்யூ தான். ஜென்சி அப்படிங்கிறவங்க கிட்ட இருக்கிற ஆட்டிடியூடு இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட். அவங்கள ஹேண்டில் பண்ணுறதே வந்து ஒரு கம்பெனிக்கு ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டாக இருக்குது. போக காம்ப்ளிகேட் ஆகிட்டே தான் போகுது. ஸோ நமக்கு தெரியும், எந்த ஒரு இடத்துல எந்த ஒரு இஷ்யூவாக இருந்தாலும் நேச்சர் வந்து அதை க்யூர் பண்ண நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம். இப்போ நம்ம குளோபல் வார்மிங் சொல்கிறோம், உடனே நிறையா மழை பெய்யும், நிறைய வெயில் அடிக்கும்னு ஒரு மாதிரி ஒரு வந்து அந்த கிளியர் பண்ணும். இயற்கை வந்து ஒரு சுத்தம் பண்ணுற வேலையை செய்யுங்கிற மாதிரி. இப்போ இந்த இடத்துல ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னா அதுக்கு சொல்யூஷன் நிச்சயம் அரைவ் ஆகும். என்னுடைய பார்வையில் ஏஐ இன்னைக்கு வந்தது, ஏன்னா அது நேச்சுரலாக ஒரு மாதிரி எவால்வ் ஆகிட்டு இருந்துச்சு. இவ்வளவு வேகம் எடுத்ததுக்கு காரணம் ஏஐ வந்து இன்னைக்கு இவ்வளவு தூரம் வேகம் எடுத்ததுக்கு காரணம், டு டாக் வித் த இண்டஸ்ட்ரீஸ், they more like to implement an AI tool rather than employing a people. இது எத்தனை பேர் ஒத்துக்க முடியும் உங்களால? ஆனரா உங்களால் அக்செப்ட் பண்ண முடியுது அதையே? ஆனால் ஒரு ஏஐ டூல் அந்த இடத்துல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிடலாப்பா, இவன் திடீர்னு வருவான், திடீர்னு வரமாட்டான், இவனை வச்சுக்கிட்டு நம்ம வேலை செஞ்சால் பெரிய தலைவலியாக இருக்குது. கரெக்டாக இல்லையா? ஸோ நாம் என்ன டீச் பண்ணுறோம் குழந்தைகளுக்கு அப்படின்றது இங்கே தான் ஃபேக்கல்ட்டியாக நம்மளுடைய மேஜர் ரோல் வருது. There are 2 things are very, very important in a career. 2 things.
ரெண்டு விஷயம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு கேரியர்ல. ஒன் இஸ் த நாலேஜ் வி ஹேவ். நமக்கு என்னெல்லாம் தெரியும், இதை எனக்கு தெரிஞ்சு வச்சிருக்கா, தெரிஞ்சு வச்சிருக்கா, தெரிஞ்சு அதில் என்ன டீப்பா தெரியும், இதெல்லாம் ஒரு சைடு. த நாலேஜ் வி ஹேவ் அப்படின்றது ஒரு சைடு. இன்னொரு சைடு ஹவு எத்திக்கல் வி ஆர். நம்ம எந்த அளவுக்கு எத்திக்கலா இருக்கிறோம் நேச்சுரலி அப்படின்றது இன்னொரு சைடு. பொதுவா ஒரு கம்பெனி ஒரு எம்ப்ளாயை ஹையர் பண்ணும்போது எப்படி ஹையர் பண்ணுவாங்கன்னா, ஏன்னா நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு 3 மந்த்தோ 6 மந்த்தோ ஒரு பீரியட் வச்சு அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்து தான் உள்ள எடுப்போம் நேச்சுரலி. அப்போ என்னன்னா கம்பெனிக்கு தேவையான ஸ்கில் லெவல் அவங்களுக்கு they can able to understand and learn அப்படிங்கிறத தான் ஒரு இன்டர்வியூவில் பார்ப்பாங்க. நமக்கு தேவையானதை இந்த பையனால் புரிஞ்சுக்கிட்டு செஞ்சிட முடியுமா, they have that IQ, they have that capability அப்படின்றத பார்ப்பாங்க. ஸோ ஸ்கில் லெவல் 0ன்னு வச்சுக்கலாம். the day 1 they are joining in a job in a day 1, the skill level is 0. ஏன்னா அதுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் ஜாபை கொடுக்குறோம், அவங்க ட்ரெயின் ஆகிறாங்க, அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு அவங்க மூவ் ஆவாங்க, ஸ்கில்லை வளர்த்துப்பாங்க போக போக. பட் all the companies are assuming that their ethical value are at the highest. They are assuming that அவங்க எத்திக்கலி கரெக்டாக இருப்பாங்க அப்படின்னு. ஏன்னா அது வந்து மெஷர் பண்ண முடியாது. இட் மெஷர் ஆன் டைம். அவங்க ஒர்க் பண்ணுற பீரியடில் அவங்க எப்படி பிஹேவ் பண்ணுறாங்க, எப்படி நடந்துக்கிறாங்க, எவ்வளோ தூரம் கம்பெனிக்காக ஹானரபிளாக இருக்காங்க, இல்லை அந்த சொசைட்டிக்கு ஹானரபிளாக இருக்காங்க அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி இட் இஸ் எவாலுவேட்டட் ஆஃப்டர் தட், நாட் பிஃபோர் தட். இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஜாப் அவங்க போகும்போது எல்லா கம்பெனியுமே குழந்தைகளாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் முடிச்சுட்டு வர்றாங்க. ஸோ அவங்க வந்து ஒரு நல்ல பர்சனாக தான் இருப்பாங்க அப்படின்றது தான் வந்து அந்த இடத்துல. ஸோ ஸ்கில் லெவல் இஸ் 0, த எத்திக்கல் ஸ்கேல் இஸ் அட் மேக்ஸிமம். கரெக்ட்? இதுக்கு யாராவது டவுட்ஸ் இருக்கா, மாற்று கருத்து இருக்கா? இல்லையா? ஒரு நம்பிக்கையே இல்லை, எத்திக்கல் லெவல் 0னா யாராவது ஹையர் பண்ணுவோமா? இவனை நம்பவே முடியாதுப்பா அப்படின்னா யாராவது ஹையர் பண்ணுவோமா? எனி கம்பெனி கேன் ஹையர் பண்ணவும் பண்ண மாட்டோமா? பட்டு கம்பெனிக்கு தேவையான ஸ்கில் அவங்ககிட்ட இல்லை தான், பட் வி கேன் ட்ரெயின் அப்படின்னா ஹையர் பண்ணுவோமா மாட்டோமா? பண்ணுவோம். ஸோ இதை அக்செப்ட் பண்ணுறீங்க இல்லையா? சரி, இதை ஒரு சைடு வச்சுக்கோங்க. இந்த ஸ்கேல் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஸ்கேல், இதை ஒரு சைடு வச்சுக்கோங்க. இன்னொரு வீடியோ இப்போ நான் ப்ளே பண்ணுறேன், ஜெய்சங்கரோட வீடியோ போடுங்க. நம்மளுடைய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் தெரியும் இல்லையா எல்லாருக்கும்? அவருடைய ஒரு ஸ்மால் ஒரு கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர்ல ஒரு ஆன்சர் ப்ளே பண்ணுங்க. I have a country which has a per capita income of $2,000. These are not people who can afford higher energy prices. It is my obligation, my moral duty to actually ensure that I get them the best deal that I can from the world. I have a country which has a per capita income of $2,000. These are not people who can afford higher energy prices. It is my obligation, my moral duty to actually ensure that I get them the best deal that I can from the world. Okay. Actually, ஒரு 2-3 இயர்ஸுக்கு முன்னாடி ரஷ்யா உக்ரைன் கான்ஃப்ளிக்ட் ஸ்டார்ட் ஆச்சு, எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா? அப்போ வந்து ஒரு பெரிய எனர்ஜி கிரைசிஸ் நிலவுச்சு உலகம் ஃபுல்லாகவே. பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்யா கிட்ட இருந்து ஆயில் வாங்க வேணான்ட்டு மற்ற கண்ட்ரீஸ்லேருந்து ஆயில் ப்ரொடியூசிங் ஓபெக் கண்ட்ரீஸ்ன்னு சொல்லுவோம், ஆயில் ப்ரொடியூசிங் கண்ட்ரீஸ், அரப் கண்ட்ரீஸ் இருக்காங்க, அங்கேருந்து வாங்குறாங்க யூரோப். அப்போ நேச்சுரலாக என்ன ஆகுது, இந்தியாவுக்கு சப்ளை பண்ணிட்டு இருந்த ஆயில் சோர்சஸ் வந்து யூரோப் எடுத்துக்கிறாங்க. ஏன்னா யூரோப் இஸ் எ ரிச் கண்ட்ரி, யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் எல்லாருமே வந்து டீப் பாக்கெட் இருக்கிறவங்க தான். நேச்சுரலாக என்ன ஆகுதுன்னா இப்போ ஆயில் ப்ரைஸஸ் வந்து சூட் அப் ஆகுது. we have good friendship with Russia, right? அப்போ ரஷ்யன் ஆயிலை வந்து நம்ம வாங்குறோம், சைனாவும் வாங்குறாங்க. இதில் முக்கியமாக நம்ம அண்டர்லைன் பண்ணி பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னு நீங்கள் குறிக்கணும் இதில். பட் China is not accepting in a open platform that they are purchasing oil from Russia. உங்களுக்கு தெரியும் மேக்ஸிமம் சைனீஸ் டீல் எல்லாமே அண்டர் த டேபிள் இருக்கும். they are grown country இல்லைன்னு சொல்ல. பட் இந்த குளோபல் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல எத்திக்கல் வேல்யூஸ் அதிகமாக இருக்கிற கண்ட்ரி எதுன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? we are rich in which means India is very rich in one area. What is that? In ethical means. No other country having this much heritage in ethical means.
நமக்கு இருக்கிற ஒரு ஹெரிட்டேஜ் மாதிரியான ஒரு ஹெரிட்டேஜ் உலகத்தில் எந்த கண்ட்ரிக்கும் கிடையாது. நம்ம தான் யோகா கொடுத்தோம், நம்ம தான் புத்திசம் கொடுத்தோம். அதுபோல் நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியும், 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே திருவள்ளுவர் எப்படியெல்லாம் இருக்கணும் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி எத்திக்கல் மீன்ஸை தான் டீச் பண்ணார். கரெக்டா? எந்த லிட்ரேச்சரில் உலகத்தில் இவ்வளவு பழமையான ஹெரிட்டேஜ் உண்டுன்னு சொல்லுங்க பார்ப்போம். We have our own heritage, we have our own powers, but on a global stage நம்மளுடைய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் நம்ம ஓப்பனா டிக்ளேர் பண்றோம், yes we are purchasing oil from Russia. Why? Because நம்மளுடைய per capita இன்கமும் யூரோப்புடைய per capita இன்கமையும் நீங்க கம்பேர் பண்றீங்கன்னா 100 times higher. So யூரோப் ஒரு இடத்துல ஆயில் பர்ச்சேஸ் பண்ணி பிரைசிங் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது ஹவு டு வி அஃபோர்ட் தட் பிரைஸ்? எங்கள் கண்ட்ரியில் அஃபோர்ட் பண்ண முடியாது. எங்கனாலும் அஃபோர்ட் பண்ண முடிஞ்ச ப்ரைஸில் யார் தராங்களோ அங்கே வாங்கியாக வேண்டியது என்னுடைய மாரல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ரைட்? கரெக்டா? அவருடைய சென்டென்ஸ் நீங்கள் அதை அண்டர்லைன் பண்ணலாம். இது எங்கே டிக்ளேர் பண்ணுறாருன்னா குளோபல் ஸ்டேஜில் தான், உலகம் ஃபுல்லாக அதை பார்க்குறாங்க. கரெக்ட்? ஏதாவது ஒரு கண்ட்ரி இந்தியா மேலே இப்போ தான் உங்களுக்கு யுஎஸ் வந்து சாங்ஷன்ஸ் போட்டிருக்குது. ஈவன் ஆஃப்டர் யுஎஸ் சாங்ஷனுக்கு அப்புறமுமே கூட இந்தியாவும் யூகேவும் ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட்டை சைன் பண்ணி எக்ஸிக்யூஷன் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். ரைட்? யூகே வந்து யுஎஸ்னுடைய குட் அலாய், நல்ல கண்ட்ரி தான். அதே மாதிரி யூரோப்பியன் யூனியனுடைய மினிஸ்டர்ஸ் இங்கே வர்றாங்க, நம்ம அவங்க கூட டீல்ஸ் போடுறோம், நம்மளுடைய பிஸ்னஸ் டீலிங் அங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம், பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். ஸோ உலகம் நம்மளை எப்படி பார்க்குது அப்படிங்கிறதும் இவருடைய ஸ்பீச்சிலிருந்து மாரல் வேல்யூவுக்கான மதிப்பு என்னன்றது நமக்கு தெரியும். கரெக்ட்? இன்னொரு ஃபோட்டோ உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன், இது ஒரு சைடு வைங்க. இன்னொரு ஃபோட்டோ நம்ம மயில்சாமி சாரும் வேலுசாமி சார் இருப்பார் இல்லையா, என்னங்க? Dr.S.S.Sivaraju, Director IQAC RVSCET, to address the gathering with his reflections on today's performance and to offer the vote of thanks. Here, about this 6 days ATAL FDP offering program, today is day 1. Day 1 it's totally planned for 12 sessions. So every day 2 sessions, forenoon and afternoon. So today the forenoon session, Mr. K. Paradan sir from Osotec Automobile Engineering. The afternoon session, Dr. R. Vijay Bhaskar, Anna University Regional Campus Coimbatore today. Then tomorrow, 14th, Dr. Muhammad Iqbal, Professor, PhD, Institute of Technology, Applied Science. Then afternoon, Dr. G. Ramesh, Chief Technical Officer, Software Engineering from Chennai. Then day 3, Battery Management System, Mr. K. Kadirvel, Hardware Team Manager, Value India Private Limited. Then followed by afternoon, Dr. K. Balachandar, Professor, Sri Ramakrishna Engineering College, is taking about AI-powered electrical vehicles, role of AI in hybrid vehicles. Then day 4, Industrial Visit. So industrial visit, Srivaru Motors Private Limited, Coimbatore here. It's nearby our college. All the participants please go and visit the industrial visit for forenoon session. Then followed by afternoon session, the same company, EV in Smart Grid, Mr. Yuvaraj Shankar, Design R&D Design Engineer, Srivaru Motors. Then day 5, NEP, National Educational Policy, Dr. K.G. Parthiban, Principal, Almin Muhammad Sayed College of Engineering from Chennai. Then afternoon session, role of BMS, lithium ion battery, Mr. V. Vijay Kumar, Senior Hardware Manager, Value India Private Limited. This finally last day, about installation of charging station based on this AI, Dr. M. Sundaram, Professor, BG College of Technology. Then followed by final session, question and answer and panel discussion and validity functions. So this is for all 6 days program. So
all 6 days, all the participants, please kindly attend all the sessions, and because then only we go to plan for question and answer. Because question and answer, the last session, you have the scored mark. Based on this mark only, your certificate is generated automatically. Okay, so that's why I'm telling these points. So finally, I thank to Dr. K. Sankaranarayanan sir, former director from NIT Pondicherry, Karaikal. They accept our invitation and yearly come here. Thank you very much, sir, as a chief guest. And thanks to Bharathan sir. I request Bharathan sir, before start your session, please participate in the inaugural function. This is easily accepted, and it's morning 8:45 reach in our campus. So thank you very much, Bharathan sir. So I thank to our brother principal, Dr. Mohan Kumar sir, because his last 6 months he continually motivate. Whenever I meet our principal, you are apply pannீங்களா, AICT ATAL FDP offline pannீங்களா, online pannீங்களா அப்படினு request எங்களுக்கு motivate பண்ணிட்டே இருந்தாரு. Based on this sir motivation, we have applied one online and one offline. So both will that time apply. So we get only offline only, we will get 3.5 lakhs is fund. So thank you very much for your continuous motivation for us. So thank you in our department team members. So really, because this is the teamwork. This program is not only for single person. This is a teamwork. All the department faculty members and they cooperate and followed all the aspects to get this fund. So thanks for all my faculty members, and thanks to first year department HOD Prakash sir and mechanical department head Dr. Sivakumar sir, and one of the staff in Osotech engineer, and other participants. So I am happy because the participants come over from long distance, because yesterday one madam is asked to me 2-3 days back, sir, I am in SRM University, Trichy campus, so I want to attend for the 6 days. So I will stay, and can you possibly for attend stay inside? So immediately I said, no madam, please, this is not provided here, but we arrange for outside also. Madam is arranged outside, then just come over here, Saranya. So then madam, Anna University, Sumati madam also here. So many colleges, Park College and SNS and KSR College, Dr. X, I am happy to say our ex-faculty member Dr. Rashekar from KSR College also attend this 6 days program. So first of all the participants, thank you very much choosing this opportunity. So come over here, internal and external faculty. So finally, thanks to all the students members is organizing this event, this corporate. Thank you very much for one and all. Thank you. ஸ்ப்ரிங் மாதிரி வருதுல, சஸ்பென்ஷனுக்கு பக்கத்தில் வருது பேர் ஸ்விங்
This is the difference between the deemed university and distinct university. So, number, Pena Pala Pena, RVS College of Engineering and Technology also, deemed university, so mechanical, automobile based companies available in Coimbatore. Okay, we are the origin of pump industry, red grinder industry, Coimbatore. Earlier, textile industries. Nearly 1,500 computing based corporate companies are. I thank to Kumaraswamy College faculty members and Tirchi SRM College faculty and Anna University faculty from outside. Actually, 146 applications I have received for this FDP, but I am going to filter for only for 50. Then 50, every person from Maharashtra, from Odisha, from Jaipur, the area the list of but எல்லாமே நான் என்ன பண்ணேன் அப்படினா அவங்க எல்லாம் வந்து இங்க இன்வைட் பண்ணா நமக்கு வந்து அக்கமனைஸ் பண்ண முடியுமா அவங்கள சாட்டிஸ்ஃபைட் பண்ண முடியுமா அதனால முடிஞ்ச அளவுக்கு இன் அரௌண்ட் கோயம்புத்தூர் ஃபேக்கல்டிஸ் மட்டும் நம்ம வந்து அக்செப்டன்ஸ் கொடுத்துறலாம் அப்படின்னு சொல்லி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு நான் அக்செப்டன்ஸ் கொடுத்தேன் ஸோ அப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஆக்சுவலா சரண்யா மேடத்துக்கு ஆக்சுவலா நான் கொடுக்கல ஆனா அவங்க ஃபோன் பண்ணி இல்லை சார் நான் வரணும் இது என்னுடைய ரிசர்ச் டாபிக் நான் கண்டிப்பா அட்டெண்ட் பண்றேன் ஸோ அவங்க சொன்னா மேடம் உள்ள இன்சைட் cannot possible for accommodation ஸோ அதனால நீங்க you can possible for outside பண்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா நீங்க சொல்லுங்க I will give acceptance அப்படின்னு சொன்னேன் மீன்வைல் அப்ப நாங்க 50 பேருக்கு அக்செப்டன்ஸ் கொடுத்துட்டேன் அக்செப்டன்ஸ் கொடுத்துட்டு ஒருத்தர் ரிமூவ் பண்ணி விட்டுட்டு மேடத்தை இன்க்ளூட் பண்ண போறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி பட் இப்போ ஐ ஃபீல் நான் ஓப்பனா சொல்லணும்னா இப்போ என்ன ஃபீல் பண்ணேன்னா ஹியர் ஆஃப்டர் yesterday I was discussed with our principal சரி இதுக்கப்புறம் FDP யார் நடத்தினாலும் சரி இல்லை நம்ம காலேஜ் நடத்தினாலும் சரி ஈவன் தோ வேற காலேஜ் நடத்தினாலும் சரி நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா ஒன்லி அவுட் சைட் பீப்புள் மட்டும் தான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன் I'm not recommend for inside of it because reason behind that inside என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா காலேஜோட இன்ஸ்டிடியூஷனோட அவங்களுடைய ப்ரியாரிட்டி பேஸ் பண்ணி அங்க அவங்க என்ன பண்றாங்க ஹெல்ட் அப் ஆயிடுறாங்க ஸோ எக்ஸ்கியூஸ் கேட்குறாங்க நம்ம வெரி நோன் பர்சனாலிட்டி நமக்கு நல்லா அவங்களை தெரியும் அவங்க கேட்கும்போது நம்மள வேண்டாம் அப்படின்னு நம்மளால சொல்ல முடியல ஸோ அந்த மாதிரி தான் இல்லை இப்போ இன்னைக்கு சாட்டர்டே இன்னைக்கு எல்லாமே ஹாலிடே த்ரூ அவுட் இந்தியா ஃபுல்லாகவே ஹாலிடேவா இருக்கு பட் எஸ்டர்டே பார்த்தீங்கன்னா அந்த குரூப்ல நான் மார்னிங் போட்டுட்டே இருக்கோம் ஸோ மெசேஜ் கன்வே பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஈவன் எங்கள் ஃபேக்கல்ட்டிக்கு எல்லாத்துக்கும் 10 பேருக்கு பிரித்து கொடுத்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்க எல்லாரும் நாளைக்கு வரணும் அப்படின்னு பை ஐ எக்ஸ்பெக்ட் அவுட் ஆஃப் 50 நான் ஆக்சுவலாக 50 தான் எதிர்பார்த்தேன் 50 எதிர்பார்த்தேன் பட் இன்னைக்கு 26 பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ இந்த சாட்டர்டே நான் அதே உள்ள கவுண்ட் பண்ணாங்க எவ்வளோ பேர் என்ட்ரி போட்டீங்கன்னு பார்க்கும்போது 26 பேர் இருக்கீங்க ஸோ ரிமைனிங் வந்து ஒரு 50% வந்து இன்னைக்கு அட்டண்டன்ஸ் அதுவே 100% சக்ஸஸ் பிகாஸ் என்ன ரீசன் அப்படின்னா இன்னைக்கு கூட நான் காலேஜ் வைக்கலாம் currently pursuing my PhD in the field of electric vehicle and also I am currently assistant professor from CSE department, School of Computing. So to talk about electric vehicle that is offline and the feedback that is to be given, I first wholeheartedly thank Sivaraju sir for the opportunity. And to begin with, all these 5 days are indeed 6 days are indeed very memorable in terms of getting so much of information. Even during my sleep, I was thinking something about EV or electrical charging stations. So that much information has gone into us. And to start with, what Parthiban sir gave us on day 1, how we faculty actually start with providing ethical values to students and then we bring in the concept of technology into them. And moving on to Vijay Bhaskar sir, he is well known for his impacting dedication and his way of delivering the content is marvelous. And all the concepts, to start with, I've got a bunch of things which I've covered up, which is covered completely in the notebook. Possibly everyone of us and the rush to get to Diwali celebrations, so I'll wind up very soon. So on day 2, Mohammed Iqbal says way of actually clubbing up with industry and bringing on all those concepts, how a researcher from day 1 or a student from day 1 can contribute towards bringing in all the technologies, what they've gathered here, how AI is going to impact them in the future. And talking about Kadirben sir, Balachandra sir, and everyone has given us a very vast idea about what EV is, starting from the architecture,